Hello my friends, bonjour mes amis. J'espère que tout va bien aujourd'hui. I'm hoping everybody's doing well today. Oh, we got a lot to share with you. Some fun stuff, some repeat stuff, some Tim stuff. Deanna's cards, Deanna's class came in. We have a new 49 and Market class for you. Well, not class, kit. Kit, not class. Hi, Linda. Donc, on a plein de choses à partager avec vous autres aujourd'hui. Hello, Diane. So, hello, my friends. Bonjour, Joanne. Hello, Ariel. Hopefully everybody has recovered from the frenzy that was the fortune line. That one went crazy. Hello, Sylvie, Danielle. I missed somebody else. Star, hi, France, Suzanne. Hello, everybody. I do have to make a disclaimer. Okay, all in Create, they're circle dies. We talked about their size. We did. We all asked, what size are they? And we mentioned that they were a little bit bigger than 6 inches. On a parlé des formats de les matrices. I'm going to turn the camera. What went crazy, Suzanne? The fortune line. On Monday. How crazy was that? Okay, so we talked about this. Remember, I turned this over and I said, okay, this one is just a tad over 6 inches. J'ai dit, ceux-là est un petit peu plus que 6 pouces, mais que ceux-là sont comme 6,5 et ceux-là sont aussi 6,5, proche à 7. Ça dit que il fait pas dans une big shot régulier, ni le Spellbinders, what's it called? Platinum. Okay? So, les cercles ne fait pas dans une machine à 6 pouces. We just figured that out. Thank you, Suzanne, and somebody else had called us about it. We just assumed, right? Even though we talked about the sizes together, I said it was 6.5 inches. I said it was close to 7 inches, but it didn't even enter my mind to say it will not fit in a Big Shot or a Platinum. Pour ceux qui ont le Big Shot Plus, et ceux qui ont une Switch, un Gemini, la format régulier, vous êtes d'accord avec ces matrices-là. Mais pour ceux qui l'ont juste une machine de 6 pouces d'ouverture, le plus gros, juste le plus gros, fait pas dans ta machine. And not in the Gemini Junior. Exactly. So I guess I will, if you feel the need to bring it back in exchange for something else, not a problem. I will point out that in this one, there are some phenomenal dies in there. But I totally get it, because if you want that big circle, I get it. It unfortunately will only fit in those other machines that I mentioned. So I am going to talk to Abs about that. I don't know why they didn't work a little harder to keep it below a 6 inch, and maybe he can reformat it in future. So I will talk to him about that and see if there's anything we could do that. You could do multiple partial die cut to make it work. No, I would love to think you can, or that you can rotate it on an edge and get it to work, mais je pense pas. I don't think so. Donc, ces cercles-là sont un petit peu plus larges qu'un 6 pouces. Donc, si vous n'avez pas une machine
une machine 6X Big Shot Plus, la grosse électrique, le Switch, ou un Gemini régulier, ou le Platinum format gros, pas le petit, le 6 pouces. Ceux-là, il fait pas dans vos machines. It fits in the bigger Spellbinder. Yes, it does. So, and if you have a grand caliber at home, it'll fit in that as well. So any of the machines that have a 9-inch opening, it will fit in. It will not fit in a 6-inch. Okay? Note, les carrés, je pense qu'ils sont... Donc, ceux-là est 14,9, 15 cm proche à 6 pouces. Donc, ceux-là, il fait, parce que moi, j'ai déjà coupé ceux-là. Ceux-là, pas de problème, c'est en bas de 15 pouces, 15 cm, et ceux-là aussi. Donc, oui, les carrés sont parfaits, c'est juste les ronds. Okay? So, sorry about that, guys. I didn't catch it when I was talking to you. All right, let's head over here and see some new stuff. I'm going to take you right into the new 49 in Market because this stuff is exquisite. Okay? C'est vraiment un nouveau artiste pour eux autres. So this is a new artist for 49 in Market. It is totally different. His name is Dennis Bruton. Okay? And it is just incredible. So this is the ephemera. Ça, c'est l'éphémère. Ça, c'est le paquet de 6 par 8. Papier 6 par 8. OK. Ça, c'est les découpes à laser, the laser die cuts, and they are exquisite. Okay, these are just the borders that you see here. I know. There are leaves, il y a des feuilles, mais ça ici, incroyable, des hiboux. There are owls. I love the hanging lights. I think it is an incredible, incredible line. Okay. Après ça, on a les décalques. Okay. These are the rub-ons. Il y en a un petit problème avec les rub-ons. Okay. There is a small problem with the rub-ons. But because it will take way too long, il va prendre trop longtemps de les refaire. La seule chose qu'il peut faire est, je pense, sur leur site ou sur leur page Facebook, ils ont mis une page que vous pouvez imprimer chez vous, gratuit, des autres images, parce que là, le mot ici, ça dit graduation, the future belongs to you. Il y a une T de trop dans futur et une U. So you have future. Okay? So in graduation, the future belongs to you. We've got future. So I'm pointing that out because you need to know that right off the bat. C'est juste une souhait dans toutes les 3 pages. So these are the 3 pages of rub-ons. They are incredible rub-ons. Il y en a beaucoup de morceaux à utiliser. Mais je veux vous dire, I just want you to know that there is that one error in that word. Now, you can rub on just the beginning of the word, then skip over the extra letter, and then just skip over the T, and then just continue the word. So you can do that. So I just want you to know that that is there. Et ceux-là, c'est des morceaux de washi tape. OK? So ça, c'est des morceaux de washi.
6 par, mais pas 6, la page est 6 par 12, mais chaque morceau est 12 pouces de long. So each piece is 12 inches long. OK? Et en arrière, vous avez deux morceaux 6 pouces fois 6. So in the back, you have two pieces that are 6 inches by 6 inches. OK? Deux motifs. Et ça, c'est du washi tape. Now, I did choose to bring these papers in individually, and I will tell you why. Firstly, they do resemble a school line, but a much more mature school line. So if you needed something for an adult or for somebody who is in university, this is phenomenal for that, okay? Mais vous pouvez utiliser pour toutes les années, mais aussi pour graduation, aussi pour ceux qui vont à l'université, puis aussi une page comme ça peut être juste un édifice vieil. So this could also just be a vintage, an old library, an old school, an old, I don't know, just an old building. Et les versos sont incroyables. And then the backsides are just beautiful. So that is why I did choose to bring these in individually as well as the collection pack. Because I think that it is so different that, I mean, just look at that as a page. Facile à utiliser et pour une ligne masculin. So if you needed a masculine line, this is it, okay? That could be used for anything. C'est pas nécessairement école, mais c'est assez masculin pour utiliser pour n'importe quoi. Après ça, nous avons une feuille de livre. Chaque chose que je reçois, une matrice, une étampe, un collant, chaque chose que je que je reçois pour avec des livres dessus part vite. Donc voilà une feuille qui l'air comme une colonne dans une bibliothèque. So this looks like just a wall of books, a shelving of books, and it is quite incredible. Et le verso encore, quand on parle d'une ligne masculine ou scolaire, on a les deux. All right? So huge, huge line. Then we've got this one here again. So this one's called, sorry, they have names. I just realized. Ceux-là, c'est triumphant. Ceux-là, c'est champion. And this one is bookworm. And then this one is great job. Encore très, très facile d'utiliser comme masculin. Then we have victorious. Avec notre hibou. And again, just such an incredible line. Okay? Cela c'est dit achievement. Just look at that. Like so simple to use. This one here is called Fun Times. Fun Times. Et on a des nuances sur du bois. So anything. Ça c'est des chiffres. Ça peut être masculin, ça peut être grunge, ça peut être n'importe quoi. Ceux-là, j'ai hésité parce qu'il y a beaucoup de mots en anglais. I hesitated with this one to get this in, but il y a toutes les première année, deuxième année, troisième, quatrième. So I just thought I had to get it because it had all the grades all the way to grade 12. We don't do grade 12, but at least it had all the grades on one sheet. Ceux-là s'appelle Well Done. Puis, oublie pas qu'ils mettent les codes barres aussi très utilisables comme des bordures.
So don't forget that they also keep they make these, the barcode strips very usable for borders. They put sentiments on them, believe, superstar, you can do it, your best yet, keep learning, power, first day. Okay, très utilisable. Then we've got well done, bien fait. I know, it is incredible as a line, but like I said, I love that it can double as a masculine line. Look at this. Congratulations, félicitations. All right. And then you've got a ledger sheet. So, quite incredible. And then, vous avez le paquet, la collection. OK? Donc, toutes les feuilles de la collection sont incluses dedans. Donc, si vous aimez tous, sont toutes là. Now, you know that when we get a new line, often we have taken a class with it. So this one, we were fortunate enough to take a class. And when I say we, I mean Francine. Okay? So I got to watch it, but Francine actually did the homework and the work. This opens up. Okay? Ça ici, nous allons vendre comme un kit. Ça, c'est le kit. Ça, c'est tout ce que vous allez recevoir. L'instruction va être envoyée par courriel. So you would get the instructions by email. You are going to get a set of memory journals. Il y a une pochette dedans, puis 2 livres. You are going to get the 6x8 collection pack. L'éphémère. Les découpes à laser. Et les décalques. Tout ça va être inclus dans le paquet. OK? Et le album. Puis un set d'anneaux. So all of that made this. So I'm going to show you this. Well, this one will encourage you to do it, Erin, because it's a school book. Watch this. Okay? So, premièrement, on parle de celle-ci. Ce côté. So just look at this. This is gorgeous. Gorgeous. OK? Vous allez compléter. Puis, check, il y en a plein d'autres places parce qu'il vous reste encore des extras dans les éphémères, dans les rub-on, dans tout ça, que vous pouvez décorer plus. Mais Francine l'a fait exactement comme les instructions. So you can add more, but Francine did it exactly like the instructions. So a really cool album kit. And then this is a pocket. She decorated this one on her own. It opens up. You have a pocket. You have a pocket. And then that's that. It is beautiful. It is such a nice line. It's a great gift for someone. Okay. Then on this side, this goes in like this. Hang on. Let me show you the way it's going to look. Okay. So this goes in. Ça va rester dans l'album comme ça. Okay. Donc quand tu l'ouvres, il est comme ça. So that's what it's going to look like when you open it. Mais, check ça. Donc ça, vous décorez vous-même. Et voilà. So this is what this cahier, tu vas utiliser une cahier, puis tu vas avoir une cahier de plus. Okay, so you're getting the 2 books, but you're only going to use one. But just look at how beautiful this is decorated. Okay? Is this not gorgeous? Incroyable. I wish I did, Erin, because then I'd even have some time for me. Look at that. Okay? It is just beautiful.
as an album, as a gift, comme cadeau. Et voilà. So really, really, everybody's saying, great job, Francine. Thank you. Elle dit merci, c'était fun, elle a dit. Elle veut déjà faire une autre pour ses petites. All right, so, vous pouvez avoir ça, le kit au complet, avec les instructions pour 79,95. Il va être sur le site tout de suite après la vidéo, OK? Et tu vas avoir tout pour le faire, OK? And les instructions, oui, je sais, sont en anglais, mais comme toujours, les instructions viennent avec des images, OK? Donc, oui, il y a une description, mais il y a une image de où placer toutes les affaires, OK? Et on vous envoie ça par courriel. So, beautiful, beautiful kit. All right, hard to top that. So we're going to go over here to a few refill of items. So, flowers and foliage, Spellbinders 3D embossing folder, était en rupture de stock pour un bout de temps. So, it has come back in. Okay, so that is back in stock. This silver glitter cardstock, il y en a 5 feuilles dans le paquet et 9,75 et les paillettes ne tombent pas. The glitter does not fall from here. This here is Pink Fresh's white. No, this is their ivory. Ça, c'est le ivoire, le paquet de ivoire de Pink Fresh, leur papier pailleté. Puis c'est une couleur que Francine a utilisée sur les cartes que je vais vous montrer quand on reçoit tout le stock. Back in stock, the floral wreath. This was from Tim's release, and it has been out of stock for a little while. Well, it was so popular, they did one more run on it. And look how long it took. I believe this was part of the January release et on l'a eu au mois de mai. Donc, vous avez une dernière chance de procurer cette matrice-là. So if you didn't get a chance to get this, now's the time. This is the Vault Funky Floral Wreath. This is the one that came in January, right, Jay? We already had this? Donc, check ton stock avant de le commander. Le Gotcha Tool, très populaire. Ça, c'est une aimant que vous gardez sur votre pupitre et ça tient toutes vos matrices. Même si tu peux pas trouver une de vos matrices, prends le petit outil, faire comme ça sur le tapis, sur le vidange, puis ça va attraper ton petit matrice perdu. So, these disappear comme les petits pains chauds. Donc, attends pas trop longtemps de le prendre. So, we just got another batch of gotcha tools back in. They are quite popular. They're great to sit on your desk. If you lose a small die, a big die, on your desk, on the carpet. Imagine you have shag carpet, you can't find it. I have had customers tell me that they just take this and they run it over their carpet and all of a sudden they hear click. And they find their die that way. Actually, I think it was Eileen Hull who told me that she found something in the garbage by using this. So she said she couldn't find a piece of her die, and she put this over her garbage, and she found her little die. So very, very useful tool. Ça s'appelle Gotcha. Gotcha. Okay? Très utile. All right. For those of you taking Deanna's class, okay? Il me reste un kit. C'est un kit qui a plein de choses dedans. Mais, ça, c'est les cartes.
Well, if it's a die, Erin, then this will help. If it's a sticker, nope, there's none. So voilà les cartes que vous allez faire dans le cours. So these are the cards that are going to be made in that beautiful wildflower class. Okay, so this is from Crafty Garden. This is the, oh, no, sorry, Erin. This is the Crafty Garden 49 and Market previous release. Gorgeous. And these are the cards that are going to be made in that class. Il me reste une kit, okay? Une kit seulement sur le site. Vous pouvez s'inscrire. All right, the Small Dilutions Creative Journal is back in stock. C'est toutes les pages unies. This goes with that. We'll get to that in a minute. All right, we've got, these are kind of bride-to-be, but also girls' night out kind of papers. So we have party time. We have bride's crew. Whoops. Il y en a deux là. Okay, bride's crew. So bachelorette, this could be bachelorette. It could be girls' night out. On a diamant, diamonds, our girl's best friend. Des cœurs. On a bride tribe. Et on a aussi un collant, a set of stickers for bride-to-be, beautiful bride-to-be, I'm not bossy, I'm the bride, team bride, bachelorette party. Donc, tout ça disponible maintenant. Winnie the Pooh, this is the classic cardstock to match the collection pack. Est de retour en stock. Ça, c'est des pinces. So these are tweezers, but these are the straight nose tweezers. Some people prefer that to the curved nose ones. Donc, ceux-là sont complètement droites, mais sont des, are these reverse tweezers? I think these are the reverse tweezers. So these are reverse tweezers. Il faut les peser dessus pour les ouvrir. Okay? For those of you who have been collecting the metallic paint markers, we finally got our gold. Okay. These are some stickers that I always try to keep in stock for people who come in for different themes. So we have dance. Okay. This one, souvent, je reçois la demande pour des choses avec des dragons ou des châteaux, des choses comme ça. So I got that sticker sheet in, and of course graduation, because we have graduation season is upon us. Et aussi 2 paquets de collants. So these are everyday stickers. I get people coming in sometimes and want to get stickers for kids, and I don't want to sell them an $8 sheet of stickers. So just one small sheet of stickers that their kids are going to just use up. So what I found with these are a lot of fun. There's a lot of repeats. Vous pouvez partager aussi pour un sac surprise, pour un cadeau ou un party, quelque chose. Donc, c'est fun. Ça, c'est une pour filles, puis il y a une pour garçons aussi. So, that's what those are all about. With construction vehicles, on a des monstres, on a des aliens, on a des alphabets, donc plein de choses. Le papier noir est de retour en stock. C'est un paquet de 60. Okay. Now, Vicky Boutin. She recently came out with some more mixed media products. So let's talk about these. These are the ones that I've gotten in so far. I'm still waiting for a few more. So we have sponge daubers, un paquet de 25 pour 23,75. C'est juste ceux-là qu'on met sur les doigts. It's just the finger daubers.
but there's 25 in the package. Okay? 25 in that package. This one is a watercolor pad and brush. Okay? So, là, now if I'm not mistaken, this is your watercolor down here. Donc, quand vous mettez de l'eau dans le pinceau, puis tu le touches là, ça va prendre la peinture et vous pouvez aller le colorer. Okay? So this is a watercolor pad and brush. Il y en a combien de feuilles? 16, ça dit 16 morceaux, mais combien de feuilles? Probablement 16 feuilles. Okay? So that is brand new. Vicky's paper, her mixed media art paper. You guys love it. Tout le monde adore le papier blanc de Vicky Boutin. Et c'est cartonné. Ça, on peut mettre de l'eau dessus. You can put water on there. So now she has made it in a 6x8, or her company has made it in a 6x8 size. So c'est le même papier qu'on a en blanc et en noir, mais maintenant en format 6x8. Donc, très, très utile. Somebody had that as a special order, right? Okay. And then we've got this is a stencil pack. Jay, this does not look right. No, there's an error there because they're $9.95 usually. Okay. Et voilà. Oh, avant de montrer son papier imprimé, je vais vous montrer. Elle a sorti un petit paquet de peinture néon, of course, because everybody's doing these fluorescents. Okay. So beautiful neons, 3 colors. Well, I'm going to call them on it. And then we've got this one here, qui est 12 marqueurs de peinture. Donc, vous avez 12 couleurs de peinture en kit de marqueur pour $34,95. Donc, c'est en bas de $3 le marqueur. Okay. And last but not least is the pattern pad. Okay. The pattern set. Let's just open this up. So this is a pattern pad of Vicky's printed patterns. Okay. And these are what the patterns look like. Donc, son recto verso. Elle aime beaucoup la couleur. Donc, elle fait des choses arc-en-ciel. Elle fait des mots. This one with all the circles. Love that. Donc, encore très versatile, très utilisable. So, Vicky loves color. Vicky's all about bright and color. And she still loves her grunge as well. So it's a little bit of everything in a Vicky pad. And as you see, this is what you get. So, vraiment joli. Comme toujours, les papiers sont cartonnés. So the papers are cardstock. Okay? So beautiful, beautiful papers. Tout le paquet. Il y en a 48 feuilles. C'est $30. Faites le math. C'est moins de 1,50 la feuille. C'est moins de $1 la feuille. That's what I wanted to say. Okay. Jay keeps putting things down here. So, Sparkle Pops, Joanne, they are back in stock. Ceux-là, c'est des crayons pailletés qui changent couleur sur blanc ou noir. Donc, sur blanc, vous allez voir une nuance d'une autre couleur dans votre couleur.
Mais sur du noir, vous allez voir une deuxième couleur. So the Sparkle Pops, which Joanne absolutely adores, donc elle a voulu une deuxième paquet. Elle utilise beaucoup, elle colore avec. Il y en a 2 teintes dans les paquets. So there are 2 different shades in each pen. And when you color on white, you will see a hint of the other color, but when you go on black, you will see the other color completely. Also back in stock is Tim's Distress watercolor cardstock, which is always popular to keep around. Last but not least, we got in Tim's new ideology. Mais, il y en a déjà des choses qui sont en rupture de stock, mais j'ai déjà recommandé puis sont déjà en route. Okay? So, we have got this. Si vous n'avez pas vu le vidéo de samedi passé de Tim, allez le visiter parce qu'il a montré des échantillons de ses makers qui étaient incroyables avec cette ligne-là. So if you didn't see Tim's video from last Saturday, go have a look because his makers did, as usual, the most amazing stuff with these products. So these are file cards. You can use them in his file box. You can also use them in any of his journals. You can use them in junk journals. Il y a plein de différentes façons de les utiliser. Comme vous voyez, vous avez plein de différents formats dans le paquet. Il y en a 12 morceaux dans le paquet. Okay? So you have all different kinds that you can use. So you've got envelopes. You've got a little envelope with a hole in the front. You've got the accordion little book. And then this one, I believe, is a card that opens. All right? And pockets, les pochettes. So there you go. Then you have the folio. So the folio opens up. I should show you. Jay, I need to open these. So he's not running over to help, which means he doesn't think I need to because he figures you all watched Tim. But you didn't, right? So I need to show you. Donc le folio, il est plein de morceaux que vous pouvez faire plein de choses avec. Voilà. So it opens. Il y en a des différents morceaux que vous pouvez soit coller dedans, comme une des artistes, elle a utilisé ceux-là. You see this one that's completely its own signature? She used this as a separate book, puis elle a fait peindre une dans le folio, puis l'autre, elle est utilisée comme un livre séparément, ou vous pouvez mettre les deux dans le folio. Donc, c'est vraiment à votre goût. It's really up to you. Both books can go in the folio, but one of his designers had made one as a separate book and one in the folio. So, really, some great inspiration if you go back and watch Tim's video from last Saturday. Okay? I strongly recommend it, and I know anybody else who watched would say the same. All right, so that is that. I have to tie this back up, which I can't do with one hand, so I will do it after. All right, then we have this one. So this is also a folio. This is the pocket folio. Donc, la seule chose différente en ceux-là, et on a des pochettes en dedans. Donc, ça ouvre comme un accordion, puis on a les pochettes. All right? So what you get in here is one folio, but you will have the piece that comes out, and then you've got the pocket. Actually, it just folds up like this, and then you've got all the pockets. Okay? So that is the pocket folio, as opposed to the booklet folio. Donc, une, c'est un livret, puis l'autre, c'est les pockets. Et ça fit dans le folio. OK?
So voilà. Next, we have the paper dolls. And yes, it is a new set of paper dolls. Okay. Now, Tim a montré un ou deux items qui sont des vieux, mais ceux-là, c'est pas juste les paper dolls ce fois-ci. Il a mis les voitures, les maisons, différentes choses pour utiliser plus de les images sur vos projets. So Tim included more imagery in his paper doll kit in different formats so that you have a lot to choose from in doing your Tim style projects. Okay? The other thing that's very new is Tim's collage paper. Avant, c'est venu dans un rouleau. Before, it came in a roll. Now it's sheets. Donc, ça dit que sont des morceaux de tissu très minces, comme vous voyez. So you can see the next one underneath. Mais vous avez tous ceux-là dans le même paquet. OK? Donc, il y en a tous ceux-là disponibles dans le paquet. Il y en a 15. Ça dit c'est un papier semi-transparent qui peut être utilisé pour le collage. All right, with all those beautiful images, ceux-là, ils s'appellent archives, puis il y en a 30 morceaux. Donc, ça dit que vous avez 2 feuilles de chaque. So you have 2 sheets of each of these collage papers in here. They are a 4x6 about, does it say? C'est environ 4x6, un peu plus gros, je pense. 4,5 fois 5,5 probablement. But these are collage papers. You get 2 of each. You'll get all 15 styles in this package. And this one is called Archives. He also has one called Serendipity. Serendipity. Okay, so this is the Serendipity one. And this one has tons of gorgeous images. OK, donc ça, c'est la deuxième modèle. Encore, vous allez recevoir 2 de chaque morceau dans le paquet. Et chacune est très, très, très mince comme un tissu. So these are just like his tissue paper, his collage paper that he had, but instead of being in a roll, au lieu d'être dans un rouleau, sont des feuilles. OK? Comme ça, il peut mettre plusieurs images dans le même paquet. Et il y en a 30 feuilles dans le paquet. All right, what else? We have, oh yes, screw heads. These look, ils l'air vraiment comme les vis, OK? Sont plats. Vous pouvez les mettre comme vous mettez vos perles, vos bijoux. Vous attachez ceux-là la même façon, mais il a fait 3 largeurs de screw heads. Donc, les bouts d'une vis. So you've got 3 sizes of these. I'm not sure if it says how many in total. Mais ça a l'air qu'il y a au moins 2, 4, 6, 10 de chaque format. Okay? So it looks like you have 10 of each size. All right? So that is screw heads, tête de vis. Next, you have his figure stands. Tim aime faire les sports de figurines numéro 2. Et vous avez ces 3, le chien, le coupe et le trèfle. So you have a clover, you have a champion cup, and you have maybe a champion dog. Who knows? So these are figure stands number 2 en métal. I love these hearts. Okay, I don't know if you guys saw, I asked a few questions about these hearts. Vers la fin de la vidéo, il a montré 2 projets. Une qui était un cœur comme ça, toute rouge avec l'encre alcool, qui brille comme un bijou.
Puis, il y avait une qui était toute, ça a l'air en métal. Puis, en premier, il a pensé que c'était fait avec le Foundry Wax. Mais finalement, il a eu la réponse de l'artiste que c'était fait avec les Alcohol Ink Mixatives. Ces cœurs-là, ils vont être très populaires, sont pas trop lourdes, so they aren't too heavy. Moi, j'en ai 5 dans le paquet, puis ça pèse rien. So I know that each one is not very heavy because there's 5 in this package and it really doesn't weigh much. But they are stunning. And at the end of his video, he had shown 2 projects. One that had a red heart on it that just looked shiny. I knew it was done with alcohol ink, but it just looked shiny and brilliant. And then there was one that was like a matte, but yet metallic silver, which we talked foundry wax, but in the end, we found out that it had been done with the silver metallic mixative in the alcohol inks, which was incredible. So really, and then grunged up a little bit. It was just beautiful. So definitely go have a look at that. I think these are going to be extremely popular. On a les folio folders, donc c'est les dossiers que vous pouvez utiliser comme vous voulez dans les junk journals, dans les mini-albums, mais aussi vous pouvez les mettre dans les folios que je viens de vous montrer. Donc c'est aussi, chacune sont faits avec le même carton que Tim utilise son heavy stock. Donc il utilise son heavy stock, his Manila heavy stock pour faire toutes ces folios. Okay? So all of these are done with Tim's heavy stock paper. So they will take water well, they will take distressing well. You can do so many techniques on them. Donc très, très, très utilisable. Now these 2 are very new and people were like, what? I don't know what paper strips are. Mais si vous avez vu le vidéo de Tim, il peut être les bordures. 1000 fois, il peut être les bordures. Mais il y a plein de monde qui l'ont fait comme une, how would I say, to weave them. Donc, ça dit que quand vous prenez 1, 2, 3, puis tu prends une autre comme ça, and you put one under, un en dessous, par-dessus, en dessous, par-dessus, puis vous faites comme un tapis de papier en strip. Comprenez-vous un petit peu? So, anyways, I thought that was genius. So they did a lot of paper weaving with these. So yes, they make a great little border if you're trying to hide a seam, but they are also wonderful for paper weaving. And some of his artists did that on some of his wood pieces, and it looked amazing. Okay? I think Paula used them on Triple. She used the vignette boxes. Et elle a utilisé les strips en 3 différentes façons sur les 3 différentes boîtes. Il était incroyable. Donc, c'est comme tresser un panier en osier. Okay. So, also good for iris folding. That's great, Helen. I haven't myself done any iris folding, so good to know. So, vraiment aussi quelque chose populaire, puis j'ai vendu beaucoup la fin de semaine. Then we've got layered frames. Encore, juste quelque chose très populaire. Il a montré que ces artistes l'ont utilisé dans leurs livres, sur leurs projets. Vous pouvez aussi utiliser ceux-là, le cercle, sur ces panneaux-là. Okay, so you can use those right on this panel. So really quite incredible comme produit. I'm going to leave that for last. And then you've got collage strips. What is this for? So like Tim said, you could cut them, you could slice them, you can weave them, you could do whatever you want. Mais aussi, sont comme les petits bouts d'éphémères.
Donc, c'est une façon d'avoir l'organisation d'éphémères. So this is a way that you can have organized ephemera, okay, if you can imagine that. So imagine taking your strip et vous pouvez couper entre chaque image, okay? Vous pouvez avoir, comme on va dire avec ceux-là, 1, 2, 3, peut-être on garde tout ça ensemble, 4, 5, 6, 7 différents morceaux d'éphémères. Vous pouvez utiliser quand vous voulez avoir, des fois quand j'ai une photo ou quelque chose que je veux être ma point focal, j'aime prendre des rectangles, une horizontale, puis j'en mets une verticale en dessous de mon photo, juste pour attraper l'œil et dire, regarde ici. So often when I have, let's say, a picture or something that I'm using as a focal point in the middle, I would take rectangles and I might put one horizontal and then one vertical tucked under my picture that there's only a little bit showing, but it's enough to guide the eye towards those items to say, hey, look in the middle. And you'd be amazed how these would do that for you. Donc, il peut être les étiquettes séparément. Donc, hi José, Mélanie, Chantal, plein de monde à nous visiter maintenant. So, that is paper strips in a nutshell. And people get a lot of use out of it et vous avez plein de différentes couleurs. Donc, il y a au moins une ou deux strips qui peut matcher n'importe quel projet. 8,50 $, vous avez plein de morceaux, 30 morceaux en strip. Now let's talk about probably the most popular item here. Well, no, the most popular item is not here. So that was those tape strips. That we are sold out of. What else are we sold out of, Jay? That is coming back? I know the tape strips. So let's talk about this. These are the postmarked sticker book. And here's where we have nos timbres. Ça a l'air que sont pas coupés, mais oui, chacune est un timbre. Sweetheart metal adornments we're out of. Et le optic frames. Les stencil chips. Et les typed tags. Tout cela s'en vient. So here you've got these beautiful stamps, okay, en chaque couleur. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, donc 20, 24 collants sur chaque page. Hang on, that's a good idea. Donc, on a rose, rouge, orange. Hang on. There's got to be a yellow one in there. Voilà. Jaune. On peut avoir notre arc-en-ciel. Green. Turquoise. Non, un autre vert. Donc, un autre vert. Une bleue. Voilà, une turquoise. Un mauve, je vais dire un brun beige avec un peu de rougi, un brun plus vers le noir. Et c'est tout. Donc, plein de timbres dans le paquet. Okay? So, beautiful, beautiful. And then Jay, I think, is bringing us a sampling of what we're sold out of. Je vais vous montrer les quelques items qui nous manquent, mais il revient plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine. Donc, les stencil chips sont plus petits que la dernière fois. So, the stencil chips are much smaller than last time. The other ones are silver. These are gold. Donc, ceux-là reviennent bientôt. Les mini stencil chips, si vous voulez, eux autres, envoient un courriel.
Then there's the sweetheart adornments. Okay. Sweetheart adornments. Très mignonnes. Sont cute. Ça dit sweetheart, un cœur, un fleur, une couronne, puis un petit oiseau. The optic frames. Donc, vous pouvez mettre un photo en dedans, mais ça a l'air vraiment comme juste des petits cadres. And the typed tags. To live will be an awfully big adventure. Life itself is the most wonderful fairy tale. So typed tags. Ça, c'est les 4 items que nous sommes en rupture de stock. OK, mes amis, n'oubliez pas, il nous reste un cours, un slot ou un espace pour le cours de Diana. Donc, un kit qui reste. Pour Tracy, il nous reste de place le samedi seulement. Mais si jamais vous voulez ou vous souhaitez de venir pour le vendredi ou le dimanche, envoie un courriel et si quelqu'un change d'idée ou quelque chose, des fois aux dernières minutes, on reçoit des petites demandes de changer la date ou quelqu'un ne peut pas venir. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez un petit courriel. So, if you haven't signed up for a Tracy class, but you're very interested in one, send an email if you're interested in Friday or Sunday, because we often get last minute either cancellations or somebody wants to swap their day. And Saturday, we still have some spots. So who knows, I might be in that class. So if you want to come and take a class with me and maybe have a laugh or two, because art journaling sometimes can be quite entertaining, then feel free to join in. Otherwise, we will see you back here on Friday with who knows what else. All right? Oublie pas, on a le cours pour l'album disponible maintenant sur notre site web. Vous pouvez acheter, puis on va vous envoyer le courriel avec toutes les instructions. So we will send you the instructions by email if you are interested in taking that class. Francine said it was one of the most fun ones she took. All right, guys, have a beautiful evening. Enjoy the sunshine, and I'll see you back here on Friday. Bye.